Good evening, everyone. Buenas noches a todos. Boa noite, galera. The absolute pleasure of having with us Kevin, which is one of our top international immigration attorneys. Some of you will recognize Kevin because he's already working with you to help you arrive in the United States. Como les decía, tenemos esta noche a Kevin con nosotros. Nós temos o prazer de ter esta noite Kevin, que é advogado de imigração que está trabalhando com alguns dos candidatos nesse processo de imigração. Kevin is going to be the person doing a small presentation for us and then answering many questions that you may have related to immigration. Kevin va a hacer una pequeña presentación. Kevin vai fazer uma pequena apresentação dele e ele vai responder as perguntas que vocês têm para se vocês têm dúvidas com o processo de imigração. I already started to get a lot of questions, so please write your questions to me. I will make sure that I will pass them along to Kevin, and we will try to get through as many of the questions that we can. I know that a lot of people have a lot of questions, but make sure that you please send me your questions. Por favor, se vocês têm perguntas, você pode escrever essa pergunta, você pode teclar essas perguntas pelo chat e você pode enviar essas perguntas para o Davi e Davi vai ler as perguntas, vai passar as perguntas para o Kevin e vai responder as suas perguntas. Se vocês têm perguntas, vocês podem teclar. Thank you, David. I am going to go ahead and share my screen. Right. Can you see my screen yet? No, not yet. Okay. Now we are. All right, perfect. Technology. We got it. So thank you for having me. Today, I'm going to talk a little bit about the various different options for U.S. immigration for registered nurses. Buenas noches a todos, Kevin. Buenas noches, galera. Esta noche ele vai falar sobre as diferentes caminhos para migrar para os Estados Unidos. There are two different ways that someone can come to the United States. First, there's the immigrant visa or green card, and that is for someone who comes to enter the United States permanently. And the second way is a non-immigrant visa, which is for someone that is going to come to the United States temporarily through a temporary visa like a TN visa or an H-1B. Hay dos rutas para poder venir. Há dois caminhos para emigrar para os Estados Unidos. O primeiro caminho é uma pessoa que está procurando para chegar nos Estados Unidos permanentemente. E o segundo caminho é uma pessoa estrangeira que está procurando chegar nos Estados Unidos temporalmente. Tem dos vistos, TN visto, H-1B visto. First about the immigrant visa or green card and go through sort of the general steps for everyone. And then I'll talk briefly about the non-immigrant visa options that are available. Okay. Vamos a describir primero Agora nós vamos falar sobre o primeiro caminho. So
First step of the permanent residence process is for the employer that you would be working with to obtain the prevailing wage determination, which we will take care of from the very beginning of the process. El primer paso para El llegar primer paso para llegar a los Estados Unidos es eh, que el empleador que obtenga la determinación del Departamento de Trabajo, tu empregador tenha a determinação salario prevalente que hay que pagarle a la persona que esté migrando. que tenha a determinação para pagar essa pessoa o salário prevalente nos Estados Unidos. Your employer is going to file a immigrant petition for you. And during this step, this is going to be where we submit your educational documents, licenses, evidence of NCLEX, CGFNS certification, passports, birth certificates, and similar documentation. Una vez que se tiene esa determinación, el segundo paso es que el empleado Segundo paso es que o empregador poner una petición para vai mandar formulário que I-140 para pedir para pedir ao Departamento de Imigração para que elas permitam que esse trabalhador chegue aos Estados Unidos, mas eles têm que ter a certificação de UCIS, tem que ter os documentos necessários, como a licença, o NCLEX, o passagem, passaporte. And this step in the process gets a response within 15 days. Este paso normalmente E este passo normalmente está demorando e vai ser entregado ao departamento e vai ter uma resposta de 15 a 2 dias. The third step in the process is for us to apply for your green card, and we do that in one of two ways. If you are currently in the United States, we can file an adjustment of status for you. And if you are outside of the United States, you will process at a U.S. consulate in your home country. el tercer paso O terceiro passo é você tem que aplicar para pedir isso, green card e o residência permanente. E essa é uma das dos caminhos para chegar nos Estados Unidos. Você tem que aplicar um processo consular ou outra forma, com o formulário e 485 para ajustar seu status. Sort of the step 3, where you're either consulate processing or filing adjustment of status, where we would be filing for any of the dependents that you plan to accompany you to the United States. y es obviamente, durante el proceso consular. Durante o processo consular, la aplicación e para aquellos de ustedes que están interesados a traer a sus dependientes. para aqueles que estão interessados em levar sua família, e tem umas opções que agora está mostrando. File your immigrant petition, you will get a priority date on the date that it is filed. And each month, the Immigration Service will tell us which priority date is current or not. Y en el momento que sus papeles No momento que seus documentos de migración, en ese momento usted estén queda solicitando puesto en la línea su fecha de prioridad, que es então, el que quando você está solicitando e rápido te sale la visa. esse visto, Nosotros você vai ter revisamos uma el data visas para saber qué fecha la que está corriente para el procesamiento de e você vai ter uma data precisa para ter o processo desses documentos. Adjustment of status or complete the consulate process until your priority date is current. no se puede completar el proceso E migratorio o processo não pode ser completado até que vocês mudem seu status la fecha, su fecha consular esté corriente.
y que su data consular esté actualizada. And as part of the process, once we get to the adjustment of status and consular processing, you will have to complete a health screen and a criminal history and immigration history check. Durante el Para ajuste final, ajustamento do status, hay algunas eh, partes que usted tiene tem que tem que processar hacer alguns un passos, examen como médico, elegibles, e você tem que estar com o sea, seu a juicio história final, criminosa cualquier otro e sua historia história migratoria que usted haya de tenido en imigração tem que Estados estar Unidos, tudo que eso correto. depende que Você não tenga tem un que ter juicio penal. antecedentes criminosos. And those health screenings, criminal history checks, and immigration history checks are performed on each eligible dependent that you plan to accompany you to the United States. Y estos mismos requisitos son para Os mesmos cada uno de los dependientes requisitos que usted decida são para cada um daquelas que estão a los aplicando Estados para este Unidos de su núcleo processo, familiar. Cada uno recibe incluído o un núcleo familiar. una revisión de la parte judicial. Então, Y en caso o necesario se hace Departamento de Imigração vai incluido en revisar el os proceso final, en documentos un proceso que que se anteriormente falou Kevin. Some of you have asked in the past about the TN visa, which is a temporary visa. And so I'm going to talk a little bit about that. The TN visa is available for citizens of Canada or Mexico. Para el segundo grupo, que son los Para o segundo grupo, que está temporariamente para os Estados Unidos, tem visto os requerimentos são os seguintes, que tem que ser cidadãos canadenses ou mexicanos, por favor, escuchen bien, esta visa solamente está e disponible para este son visto ciudadanos somente é para o México. os Solamente ustedes cidadãos pueden resolver mexicanos e canadenses. The initial period that a TN visa can be granted is for up to 3 years, but there are no limits on the amount of extensions that you may seek. el tiempo inicial Esse visto tem período inicial de 3 anos e não tem limitações, extensões, mas tem proibido intentar migrar com esse visto. And Mexican citizens can make an appointment at a U.S. consulate and apply right at the consulate. los ciudadanos E canadienses os cidadãos pueden canadenses hacer la aplicación directamente podem aplicar diretamente com o Departamento de Estados Unidos, e os mexicanos podem aplicar somente com consulados. And the second type of non-immigrant visa, the temporary visa, is the H-1B visa. And generally, the USCIS does not allow registered nurses to qualify for the H-1B visa unless they are in a specialized nursing role, one that requires advanced clinical experience or advanced certifications. El segundo tipo de O visa segundo visto é para os temporal, esse visto é H-1B, então especialmente para los enfermeros registrados no califican para estas visas. e infelizmente a maioria dos enfermeiros registrados não vai qualificar para este tipo de visas, De tener porque tem um mínimo de requerimento mais ou menos y carreras de pregrado tem en que ter uns consolidación estudos avançados de enfermeros para este tipo de visto. solamente están disponibles para Somente enfermeros o este enfermeras que visto tienen está estudios disponível avanzados, para ya tengan aqueles que têm estudos avançados, que estão qualificados. que para un trabajo más avanzado. And H-1Bs are granted in 3-year increments with a maximum of 6 years. Y estas visas E se este dan visto, en incrementos, en 3 incrementos, con un tiempo máximo de duración de 6 años. este visto tem período máximo de 6 anos. Haberlos aplicado por tercera vez. That is sort of a brief overview of the various different options, and
I am happy to answer some questions. Esto fue una pequeña. Nosotros E como isso foi uma rápida apresentação sobre os dois caminhos que vocês têm para chegar nos Estados Unidos. Vocês lembram que há um caminho que você pode obter com o formulário I-140, você pode obter a residência permanente e, há um segundo caminho onde vocês podem migrar para os Estados Unidos de maneira temporal e é com o visto TN, mas esses vistos são somente para canadenses e mexicanos, e, o segundo visto que H1B é para temporal, mas é para com estudos avançados. There are two categories of these questions. One says people that voluntarily left the United States, okay, having been here illegally for a while, and one particular case that they are saying that they were actually deported out of the country. Can they apply for the program? Allow me to translate. Vamos a empezar con una pregunta. Vamos começar com a primeira pergunta. Hay dos categorías de la misma pregunta. La primera es gente que estuvo en los A primeira Estados pergunta é Unidos que uma pessoa que está ilegalmente salieron voluntariamente de este e país, deixaram o país voluntariamente, a través de e nuestro eles, programa para obtener se eles podem aplicar para hay pedir um visto. pregunta, que es aquellos que no salieron voluntariamente, fueron E a outra pergunta é aquelas que estão nos Estados Unidos, estiveram ilegalmente e deixaram no país não voluntariamente. A pergunta é se eles podem aplicar para o processo e solicitar um visto. Illegally, and they left, but they weren't actually deported. Yeah. They can apply for the program. They will have to disclose that they were present in the United States illegally. And as long as they have been outside the United States for a specific duration of time, they would be eligible to apply for the program. And can you state the duration of time, or it is case specific? It's going to be case specific because it depends on how long they were here. So if they were here for less than 180 days, then they're okay. If it was between 180 to a year, then they are subject to a 3-year bar. If it was over a year, then it's usually a 5-year bar. So it may be, they may need to count days as to how long they were here. So it will be case specific, but it doesn't necessarily preclude them from applying. And just the maximum, so I add that to the answer, and the maximum is for an amnesty of how long? So the maximum is usually, if they were here for more than a year, they could be barred for 10 years. So if they've been gone for 10 years, then they would be okay. Okay. La respuesta para el primer grupo. Resposta para a primeira pergunta foi: se você esteve nos Estados Unidos de maneira ilegal, Decirle abiertamente a la migración que tú estuviste ilegal en los então Estados você tem que informar a migração que você esteve ilegalmente nos Estados Unidos, para que você possa obter um visto e uma residência. por fuera del país por amnistía para poder reaplicar. Então, você tem que informar para que vocês tenham a oportunidade de aplicar para ou solicitar o visto. Un término bastante relativamente corto. Personas que estuvieron más de un año, porque ahí en adelante toca empezar a contar. Mas as pessoas que permaneceram mais de um ano nos Estados Unidos de forma ilegal, vocês vão ter uma penalidade de 10 anos. Então, você pode solicitar anistia, mas você vai ter uma penalidade de 10 anos. For the second case where someone was actually deported, the answer is similar. It doesn't always bar someone participation in the program or getting an immigrant visa, but the deportation
comes with a specific time that you need to be outside the United States. So you may have been barred for 5 years or 10 years or 20 years, depending on how many times this is happening and how many immigration violations you have. And so as long as you have served your deportation bar, you would be eligible to apply. Okay. Aquellos que no salieron Aquelas que não deixaram o país voluntariamente también tienen derecho a poder aplicar para una visa. também têm direito para aplicar para o visto. Al tiempo que el proceso de deportación les impuso, dependiendo. Mas vocês têm que respeitar o período que a imigração deu quando eles deportaram. Algumas delas têm penalidades de 5, 10 a 20 anos. Após vocês cumpra seu período de penalidade, vocês podem aplicar para solicitar um visto, mas vai depender do período de penalidade que vocês tenham. Are they subject to the same conditions? Somebody who was brought by their parents as a youngster, and even I don't know, the two cases where somebody left underage or no, being an adult, are they subject to the same requirements? So una pregunta similar es Uma pergunta similar. menores de edad que fueron traídos al país de manera ilegal por sus familias. Aqueles que foram Si ellos también están sujetos a las mismas condiciones. que aquelas pessoas que foram levadas menores de idade, se também elas têm esse tipo de penalidades. There may be some exceptions. So some of you may have heard about like DACA, where someone was a young child that was brought to the United States during a certain period of time, qualifying for a deferred action. And then sometimes they, depending on the reason why someone is getting deported, they may not impose that deportation on a minor child. And that if the minor child would also get a deportation order if they were deported. So they would have documentation. And if they left voluntarily, is the child also subject to the same rules? Yes. Yeah. So, aún si te trajeron de manera ilegal, aquelas que foram levados e eram menores de idade, vai aplicar as mesmas condições, as mesmas, vai depender da situação, mas tem que ser analisados. Então, vai depender da situação, que algumas vezes eles vão analisar o caso que eles foram deportados. Criminal record during their stay, or that was the reason for being deported. Will that change the rules, or is all in the same deportation? They were deported for a reason other than an immigration issue? So that can change the rules. So if you committed a aggravated felony, for example, that may make you permanently inadmissible to the United States. And so it would be, that would be maybe a case where we'd want to set up a consultation to look at what the charge was that was filed, and then what the actual charge that you pled guilty to or that you were convicted of, and whether or not that meets the bar, one of the crimes of moral turpitude, and whether or not that permanently barred someone from the United States. La extensión a esto es si hubo un récord criminal. Es importante establecer una consulta de antemano porque hay que ver. Para aquelas pessoas que têm recorde, registro criminoso nos Estados Unidos, tem que ser analisado por advogado. Permanentemente te eliminan para poder inmigrar a los Estados Unidos. Porque, Alex, quando você tem registro criminoso, eles vão eliminar permanentemente para solicitar visto, então, e eles não vão ser permitidos solicitar visto, então,
o Kevin falou que tem que ser analisado primeiro com o advogado para conhecer a situação. Okay, so the other issue that is kind of related, and I'm trying to grab the question because they are just coming furiously. So I apologize, they are just coming so quickly. It's hard to read them all. But people about talking that they work illegally, they were not caught, but they were illegally, but they were using an illegal social security number. Will that put them in a special category or something like that? Personas que nos preguntan. As pessoas que estão perguntando se Ellos salieron voluntariamente, elas deixaram voluntariamente os Estados Unidos e elas trabalharam com número de seguro social e trabalharam de maneira legal, se elas também têm a oportunidade de aplicar para o processo de solicitar visto. When I talked earlier about the ability to adjust status as an option, if you work over 180 days without authorization, that bars you from the ability to adjust status. And it is something that has to be disclosed. So they will ask you about it. So that can change your option. It may mean that you have to cancel the process, but it wouldn't necessarily be a bar for you. But they have to disclose that they do have to disclose it, and it would be up to the officer to say that's nothing major, and they'll ignore it, or they may decide that that was an offense big enough that they have to be an amnesty for some time. Right. But at the time, so I explained this clear to them, at the time of application, could you still place the application? And then we're just subject during the consular process to potentially being denied the visa? That is correct. So, which is really the case for anyone at any point. You go through the process, you get the I-140, and then ultimately you have a consulate interview, and the consulate officer has the ultimate discretion as to whether or not they are going to approve or deny you for the actual green card. But yes, so we could apply for the I-140 for someone, even if they've worked without authorization in the United States, to get that approved, and it would ultimately be up to the officer at the consulate to determine whether or not they're going to admit them. Kevin, in general, so before I give the full answer, in general, this is something that we will routinely do anyway, because the odds are that they will get their visa, or this is something that we will routinely not do because they will not get it approved? So I think it's something that I would say you would routinely do. I think the circumstances might differ depending on how long and how often. If you did this for 10 years at a number of different organizations, and you didn't have status while you were doing it because you were, working illegally and you entered illegally, that would probably be a situation where we wouldn't do it. But if you were on a visa that did not authorize work, but you were otherwise lawfully present in the United States, and you did it for, a year, then I think that is a situation which is an officer would forgive. Will forgive, okay. Esto es importante, escuchen E bien. isso é muito importante para aquelas pessoas que estiveram nos Estados Unidos de maneira legal e ilegal, e que elas compraram número de seguridade social e trabalharam. Então, o advogado está obrigado para comentar para o Departamento de Imigração sobre a sua situação. Mas vocês podem aplicar para solicitar visto, mas a decisão final é exclusivamente que elas vão revisar seu caso e eles vão ter uma decisão final. Então, vai depender da situação, e elas podem aprovar ou podem negar a visto,
mas vai depender o cônsul que está analisando o caso, mas há casos que aprovam e há casos que negam o visto. no quiera aprobar la visa. ¿Okay? Entonces, no es inmediato que la visa va a ser aprobada. Então, não imediatamente que o visto vai ser aprovado. Una es la aprobación aquí en los Estados Unidos, que el departamento la puede aprobar, pero la palabra final en todos los Então, casos lo tiene el cónsul. então Lo correspondiente a se vocês são aprovados um visto nos Estados Unidos, a resposta final vai ser dada por consulado. Se vocês foram aprovados e o consulado vai não aprovar, essa vai ser a resposta final para aquelas pessoas que estiveram nos Estados Unidos trabalhando com número de seguridade e de maneira legal, que eles não estiveram ilegalmente trabalhando nos Estados Unidos. in Portuguese. An extension to that is someone is writing to me. This is the second person writing to me saying, there she has never been in the United States. She's never been illegal. She has 2 children. She's planning to come with them, but their father is in the United States illegally. Will that affect their immigration in any way, shape, or form? Allow me to translate. Una pessoa está perguntando que ela não tinha viajado ao estado nos Estados Unidos. Ela tem 2 filhos. Então, sua pergunta é, ela tem seu pai que está morando nos Estados Unidos ilegalmente? Então, ela pergunta se isso vai afetar seu processo de imigração para ela. Affect the applicant or her children in applying through the employment-based immigration process at all. That father is in the United States illegally. So, para la enfermera y a sus hijos, el hecho de que el papá de los hijos esté de A manera enfermeira e seus filhos não vai afetar se o pai dessas crianças está ilegalmente nos Estados Unidos. Mas não vai afetar para o processo da enfermeira e de seus filhos. her legal husband into the immigration process, or he's completely out of the process? He is likely out of the process, but again, how long has it would be depend on how long has he been there, whether or not he has accrued too much unlawful status himself. So if he's been there for and then that, more than 180 days, 180 to 360 more, and whether or not he's subjected himself to immigration violations, that will impact his ability to be ultimately included. Good. So, and not even as she becomes a citizen, she will not be able to clear that issue. Well, citizenship would be helpful, but she won't be able to do that for 5 years. And if she becomes a U.S. citizen, then in order to adjust his status, the U.S. citizen forgives a lot of the immigration violations, but in order to get his green card and adjust status and stay in the United States, he must have had a lawful entry. And so if he didn't actually enter lawfully, and she didn't say whether or not he did or he didn't, but if he didn't enter lawfully, he would have to leave the United States and consulate process. And there would be a chance that he wouldn't get back in unless he got a waiver ahead of time. La situación para aquellos a situação para aquelas. Então, quando, no caso dessa enfermeira, tem o pai das crianças e nos Estados Unidos de maneira ilegal, quando essa enfermeira conseguir a cidadania americana, ela pode fazer a petição ou a solicitação de seu marido, mas vai ser mais complicado, mas há uma pequena possibilidade
o que o marido mude sua situação legal nos Estados Unidos, mas isso vai acontecer quando essa enfermeira passar, após 5 anos com residência permanente, após ela pediu a cidadania americana, então quando isso, ela pode mudar a situação legal de seu marido. The question here is, so what the next question is related to children. So which children, who is allowed to come with the nurse? La siguiente pregunta es, ¿quién puede venir con el enfermero o la enfermera como parte del proceso? So spouses, children who are under the age of 21 and unmarried, those are all going to be your immediately eligible to come with you dependents generally. There is a process for, once you have your green card, for getting additional family members. So those who may be over or 21 or older, but married, for example. Those who may be over 21 and unmarried, you can, at points bring those individuals over. Maybe it's a parent once you become a U.S. citizen. Those are options. So immediately you're going to be looking at those children who are unmarried, under 21, and your spouse. So, para que nuevamente a todo el mundo le quede claro. Para aquelas pessoas que estão perguntando se quando ele está aplicando o processo para chegar nos Estados Unidos, se elas podem levar o marido ou a esposa, mais filhos. E o que o Kelly falou é que vocês podem levar seu marido, sua mulher, seus filhos. Os filhos têm que ser menores de 21 anos, solteiros. Se seus filhos são menores de 21 anos e eles estão casados, eles não vão poder, vocês não vão poder levar, infelizmente, seus filhos que estão casados. Somente você pode levar os filhos menores de 21 anos com seu marido. E todos elas vão chegar com o mesmo visto e residência permanente para os Estados Unidos. Okay. So the next group of questions of people who said, there is a mix of questions related to this. People that got their tourist visa canceled for many reasons. Some people say that they went to the border, there were some questions, they deny entry either because they were here recent and it appeared that they were working even though they left originally. People who said that a child must stay here over, they were applying for a TN visa, but they didn't approve that. In any case, they removed their visas, but they officially did not receive a letter of being under any kind of penalty or anything like that. They didn't. Does that mean that they are free and clear to apply again, or should they be worried about something? So unless you got some sort of a deportation order, or sometimes they will take your visa and they'll write a statute on it, like a number, a code section that would say that you're barred for a certain period of time. And then even then they would give you some sort of paperwork that says that you're barred. If they didn't do that, you are generally clear to apply. If they've canceled your visitor visa for some reason, you are still eligible to apply, and you would even still be eligible to apply for another visitor visa if you really wanted to. They can deny your visa or cancel a temporary visa, and that doesn't mean that you are ineligible to apply for permanent residence. Okay. Aquellas personas que les negaron entrada. Aquelas pessoas que foram negadas uma entrada para os Estados Unidos ou cancelaram o visto por qualquer motivo,
les negaron, no tienen ningún problema. Aún Então, para aquelas que foram visitante no significa que no puedas aplicar a que otra visa de foram visitante cancelar o visto, visa. isso não significa que vocês não possam aplicar para futuro para outro visto. Saber si esas cancelaciones exactamente porque Então, é muito importante, quando vocês vão solicitar outro visto, que vocês devem conhecer o motivo porque foi cancelado esse visto, porque é muito importante, para que vocês deixem saber para o Departamento de Imigração o motivo porque foi cancelado esse visto. De manera legal en los Estados Unidos. Next question. I'm trying to kind of bring some of the more interesting questions. Somebody was received a sentence in their own country. They've been convicted of something. They have a conviction. They are not disclosing, although I think one of them that I have heard in the past, the person who's asking me the question is not disclosing the reason for the conviction. But in the past, I know of a case of a person who was convicted for drugs. The fact that you have a conviction immediately means you cannot apply for a residency in the United States. Allow me to translate. Nos preguntan si una persona ha sido convicto en su país por alguna cuestión, que si eso significa que no puede aplicar a una residencia. Uma pessoa perguntou que se uma pessoa tem um registro criminoso, e então essa pessoa pergunta se esse tipo de pessoas pode aplicar para visto. Like a drug possession, like a minor drug possession charge, is you could likely get a waiver if you've kept yourself. It's the only thing that you've gotten in trouble for. You've kept yourself clean. You have letters of recommendation and support from people to prove that this is not a pattern or of behavior. If you have a drug trafficking type of charge or a specific amount, and it depending on the substance, if it's a Schedule I U.S. substance, so cocaine, probably opioids, heroin, hard Schedule I drugs, that is likely going to mean that you're barred from the United States from applying for permanent residence. So, la respuesta es depende un poco de la resposta vai ser depende a situação se o caso que levou essa pessoa para ter esse registro criminoso, se foi menor, maior, então eles vão classificar a gravidade do esse delito. Então, depende a situação, mas se for menor, há uma alta possibilidade que pode ser uma pessoa que possa solicitar visto, mas ela falou que as pessoas que não vai ser que não lhes vai dar visto para aquelas pessoas que têm possessão de drogas como cocaína e todas essas drogas, não vai ser possível solicitar visto. Yes, that's exactly right. So it'll depend on the crime and how serious the United States considers that crime. Those that are crimes that they consider crimes against moral turpitude. So those are going to be the things that we would think of as violent crimes generally. A theft is probably not going to have you barred from the United States, but an armed robbery certainly would. And so, we would work with you to figure out what it is that you were actually charged with and how what's comparable in the United States in terms of crimes to see whether or not you would be inadmissible. Okay.
Depende un poco del tipo de crimen, Yeah. también tengo en eso en cuenta. Recuerde que se juzga a través del sistema legal de los Estados Unidos. Então, você lembra que é muito importante que ter conta que delitos são muito graves nos Estados Unidos, vai depender disso, porque se for um delito grave, então é possível que vocês possam ter uma pessoa que possam solicitar um visto para os Estados Unidos. Então, vai depender sobre a gravidade que a pessoa cometeu. Mas lembra, possessão de drogas não, vocês não vai ter oportunidade de solicitar um visto para os Estados Unidos. Just one minor issue that they're asking me like twice already came back just as a continuation is this a case where the spouse and the children are illegal in the United States. Obviously, the other spouse is not. They are want to apply. They want to know if the children are subject to the same rules as the adult. I mean, they were brought illegally to the United States. They are underage. Can they be put into the process with the mother? We understand the adult, but can the children be put into the process, or are they under the same conditions? They're generally going to be under the same conditions as the adult that's in the United States illegally. They don't have, they're not here in a valid status, so they're not able to adjust status, and they're accruing their own unlawful presence, even though they were brought here by someone else. En el caso de los hijos, a pesar de ser menores de edad, no caso dos filhos, se elas chegaram nos Estados Unidos sendo menores de idade e elas permaneceram nos Estados Unidos, e a enfermeira que está aplicando para o processo, ela perguntou se ela pode mudar o status desses filhos, e é a mesma situação que os adultos. Vai ser analisar os seus casos. I think people get very concerned that they were denied once their tourist visa to the United States, and somehow that carries some weight for this immigration process. Allow me to translate. Para aquellas personas que han aplicado para una visa de turismo y han sido para aquelas pessoas que aplicaram para um visto de turista. Yeah, so you're absolutely right. The tourist denial has no bearing on your immigrant visa denial. So tourist visas can be denied for several reasons. The most common reason is that the officer does not believe that you intend to come back and that you're going to overstay your visa. And so you don't get that same sort of problem when you go through the green card process, because you are telling them that you don't intend to come back to your home country. You intend to come to the United States permanently. Okay. Entonces, então, para aquelas que foram negados o visto de turista muitas vezes, não vai afetar para que você aplique um processo para solicitar o visto e residência permanente. Ir a solicitar una visa de turismo con la intención de venirse a los Estados Unidos a quedarse aquí de manera permanente y haber obtenido una negación, obviamente cambia un poco las reglas del juego y es importante. Então, você lembra que quando você solicita um visto de turista e o governo dos Estados Unidos dá esse visto de turista, você tem que utilizar esse visto de turista somente para visitar, não para permanecer permanentemente nos Estados Unidos, porque se você faz isso, você vai mudar sua situação e vai complicar no futuro. Se você está em um processo como este, vai complicar seu processo para chegar nos Estados Unidos. Citizenship. Is there any trouble because she came here to, have an American baby? In other words.
Yeah, allow me to translate. Alguien nos pregunta, una persona que vino, esto legal, dio a luz aquí en los Estados Unidos, tiene inclusive una hija que tiene nacionalidad americana, que si haber hecho eso tiene alguna implicación. Uma pessoa perguntou que ela foi para os Estados Unidos de maneira legal e lá ela teve uma criança e depois voltou para seu país. Então ela pergunta se isso vai afetar para o processo. Is not in and of itself, they admitted you in the visitor class, and so that doesn't, make you inadmissible to the United States at all. The one thing that I would want to check in that particular case is, whether or not she overstayed and how long. Did she go back? Well, she said here that she did not overstay. Okay, did not overstay. Did not overstay. Okay, so no, that does not. I think they worry because of who may have paid for that, where they got Medicaid or something like that to help pay for the delivery in the United States. Will that affect their stay? She's not saying that, but I've seen this type of questions in the past. Would that has any bearing? It should not have any bearing. No, not on the employment process. Not on the employment process. So, si tú viniste a los Estados Unidos, tuviste aquí tu bebé, te saliste de manera legal, no tengo ningún problema, no hay ningún problema aún. Se essa pessoa aqui chegou nos Estados Unidos e deixou o país legalmente e teve uma criança nos Estados Unidos, não vai ter uma afetação para solicitar visto. Okay. So the obvious question, and this is coming fast and furious from a lot of people, is timings. Could you elaborate a little bit on the timings? Okay, so I accepted the offer from the hospital. Give us let's say you have basically all the paperwork on your hands. So give them a sense of timing. Allow me to translate. Personas que la pregunta de cuánto se demora el proceso migratorio en los Estados Unidos, si estoy por fuera de los Estados Unidos, cuál es la demora del proceso. Entonces, e uma pessoa perguntou quanto tempo vai demorar o processo de imigração para chegar nos Estados Unidos. So the timing is influenced by a couple of factors. Whether or not someone has a prevailing wage already, and should we assume that they do? Yeah, let's assume that they do. Mm-hmm. Okay. So assuming that someone has a prevailing wage already, then we would probably say that the timing is, well, it's 15 days for the I-140, and then the time it takes to get to the consulate interview. And that usually is going to depend on what consulate you're going to. But I would say if you're talking about 6 months or less, and then the question is whether or not your priority date is current and what country you're from. Okay, so let's put a bit more detailed numbers to that, Kevin. Sure. So once you have all the paperwork in your hand, let's say within less than a month, you will get the visa approved from USCIS. Yes. Okay. And the next question is, I think, the trickier one, which is you're doing the DS-260 process, you're filing with NBC. So some general estimates that obviously we are filing today. We're not filing whatever the visa bulletin says, we're filing today. So you anticipate that the person could be going to a consular interview in a year, in 6 months, in a year and a half? Somewhere I would say in a year would be what I would estimate, because right now the visa bulletin is not current. Mm-hmm. And so we're talking, and I would have you filed and approved for an I-140 in a month. You could complete your DS-160 or DS-260, fill and send your documents into the consulate within the next month. I recently filed
a number of maybe some of the individuals on this call, and I've already heard back from the NVC saying, okay, now you can pay the fees and start to complete the DS 260. So that's happening really quickly right now. The bigger weight is that the visa bulletin is not current, and so it's right now about 8 months behind. About 8 months behind. So I would say with those 2 months plus the 8 months of time, you're probably looking at closer to a year unless something changes with the visa bulletin between now and then. Okay. Esto es importante, escúchenme todos. Esto es muy importante. Lo más importante es la fecha que determina todo, es el momento que los papeles entran. O mais importante sobre o tempo que demora é quando os documentos estão no consulado. Ele falou que em 2 semanas você vai ter um visto. MVC, que es el que hace el proceso de visas para poder entrar al proceso consular, dice que está manejando relativamente rápido, más o menos en un mes. Então, ele falou que esse processo, quando ela aprovar o visto, e está falando que vai levar mais ou menos um período de um mês, que o processo é rápido. Y eso depende de qué tan al día está el boletín de visas. Então, isso vai depender também se o boletim de visto está atualizado. Então, que vai retrasado ou vai demorado 8 ou 9 meses. Ya están acabados, si están en el estima, puede ser tan rápido como 9 meses, puede ser más o menos. Então, ela fala que as pessoas que já começaram o processo, que já está esperando a entrevista consular, vai mais ou menos levar até 9 meses. Lembra que vai demorar este tempo porque vai atrasado, vai demorar 8 ou 9 meses. For like 7 hours, trust me. Si yo solicito una visa de turismo, my friend, I think many of them we kind of already asked. Visa de turista, there are many people that they got denied their tourist visa. They get concerned that means a denial. We already answered that question. There is people who, even though we answered this question, if their husband is illegally here in the United States, it's not an automatic entrance into the process. Depends of whether that person came legally or did not come legally into the United States and for how long they've been here. So aquellas personas que siguen preguntando que tienen un esposo o una esposa que está en los Estados Unidos de manera ilegal, no es una automática. El esposo, no la persona, el esposo no tiene una automática entrada, mientras que tú solamente seas residentes al programa. Para aquelas pessoas que estão perguntando, mesmo que uma moça perguntou, que aquelas que têm um marido ilegalmente nos Estados Unidos, o Davi está falando que não pode ser levado dentro do processo. Então, que essa situação vai ter que ter essa analisada após que vocês obtenham a cidadania americana. La pregunta que dice es, me quiero llevar a mi papá y a mi mamá, pueden venirse conmigo. So the question is, can I bring my parents? So your parents are not immediately allowed to follow you to the United States. Once you become a U.S. citizen, you can then apply for a green card for your parents. You have to be a permanent resident for 5 years in the United States before you're eligible to apply for citizenship. And then after you become a U.S. citizen and you take the oath of a United States citizen, you are eligible to apply for your parents. And like the employment-based visa bulletin, there's a family-based visa bulletin. And so depending on what country your parents are from,
that may impact the timeline for when they're going to be able to come. But generally, you got to wait 5 years to become a citizen, and then at that point, you're allowed to file for your parents. Okay. Any idea how long is taking on some countries, on the majority of the countries? Another 5 years after that, another. I see you quickly looking into the bulletin. Yeah, I'm looking at the bulletin really quick here to try to give you more of an accurate answer. Entonces, answer here. aquellos interesados en traer a los padres a los Estados Unidos. As pessoas que estão interessadas em levar os pais, vocês têm que esperar 5 anos para que vocês mudem seu status legal nos Estados Unidos, para que vocês obtenham a cidadania americana. E nesse momento, quando vocês vai ser cidadão americano, você pode levar seus pais e suas irmãs. Para la familia, obviamente, como ciudadano americano, entras en una prioridad diferente y tus padres también entran en una prioridad diferente en ese momento. Mientras que estamos contestando, Kevin está revisando en este momento en que está el boletín de visas de familia para darte una idea un poquito más específica. So I misspoke too. So parents are going to be of U.S. citizens are going to be immediately available, so they don't have to worry about the bulletin. But they will have a processing time, likely, at least if we're looking at right now, of about 14 months. Ok. Los padres de ciudadanos americanos no tienen que Os esperar. pais de cidadãos americanos não vai esperar o boletim. Ela vai ter prioridade alta. Mais ou menos um período que vai demorar para levar os pais vai ser mais ou menos 1 ano e meio. Okay. Medical reasons why you will be denied a visa. Okay. Is there are people with an HIV, will they be denied a visa? People with a chronic disease like well, there were a couple of them mentioned here. People who are diabetic, they have a diabetes. There is a person who seemed to have had an accident, kind of walk with a limb. Is that a restriction? Are there any of those are restrictions to be able to apply for a visa in the United States? And allow me to translate, I'm sorry, Kev. Personas que están preguntando si hay alguna razón médica por las A cuales. pessoa perguntou se há motivo médico por qual o visto pode ser negado. Algunas enfermedades inmunológicas o tienen algún problema motriz, que si estos son algunas restricciones para poder Então, lembra que a pergunta foi se a pessoa tem uma condição médica, umas doenças imunológicas, se é uma condição para que vai afetar o processo para obter um visto. Communicable diseases that would make someone ineligible to come to the United States. The current diseases that are generally going to be considered communicable diseases that would either make someone ineligible or have to undergo testing. Additional testing is going to be like gonorrhea, syphilis at an infectious stage, active tuberculosis, and then I think there's Hansen's disease. I think that's leprosy. Those are going to be the communicable diseases. Was there a second part too? Yeah, if somebody has a motor deficit, that have a problem walking or something like that, I mean, walk with will that cause any? No, that would not cause them to be ineligible for a green card. It's really aimed at those sort of communicable diseases that can be transmitted to other people in the United States that they're concerned with.
And there's a list of the diseases, and it often, HIV used to be on the list. They took it off the list in 2010. So it does change. But right now, that is not going to be one of the diseases that keeps you out of the United States. Solamente la gran mayoría de las enfermedades crónicas en general no A maioria das doenças crônicas enfermedades motrices, no ou que tem uma condição motriz, de alguna manera la persona, algunas personas que tienen enfermedades infecciosas activas, obviamente van a ser requeridas que hagan un examen y depende e de si não vai ser uma condição de que vai afetar seu processo se você tem uma doença imunológica, mas o que Davi está falando agora é que se você tem uma doença infecciosa, um processo infeccioso ativo e não está controlado, você vai ser requerido umas provas médicas que você tem que estar controlado com essas infecções. Então, la enfermedad contagiosa está controlada, no hay então, ningún se essa doença está controlada, não há problema para não há afectar para o processo. particular item that it keeps popping up in 3 or 4 questions. I think there's a bit of a misunderstanding. People freely throw the word retrogression, visa retrogression, like it's like, could you explain to people what really is visa retrogression and how can they or does not affect their case? Sure. Varias personas escriben sobre lo que se llama la visa retrogression, ¿ok? Yo creo que algunos no tienen un buen entendimiento de eso qué significa, entonces le estoy pidiendo a Kevin que les dé una mejor explicación, ¿ok? Uma pessoa perguntou sobre o visto de retrogression e Davi pediu para o Kevin que explicar um pouco mais sobre isso, porque na Let's say my filing was done in January of this year. The current bulletin visa said that as of February, everybody is current. If all my paperwork will retrogression affect a case like mine? So visa, I guess, retrogression affects depends on your priority date. So the way that it works is that you get that priority date when you file your I-140 petition, and then you check the bulletin to see whether or not you're current. You can file the consulate process or the adjustment of status when you are current. If at some point the bulletin retrogresses, they will hold your adjustment of status filing, or if you've already gotten through the consulate interview process and there's not a green card available, they will keep your place in line, and then as soon as you're current again, they'll issue you the visa. Or if you're in the consulate process and you're waiting for an interview and you're not current, they'll hold your place in line. And then when it becomes current, you become current again, then they will then schedule you for an interview. So it can impact you in that you may not physically get the green card, but it will not impact your case in a way that it won't negatively impact your case. It just may add additional time. El proceso de retrogresión, obviamente lo más importante es tener o proceso de retrogressão. por algún motivo hace una retrogresión en los casos. Se por algum motivo Por ejemplo, elas têm de entrevista y está todo aprobado a nivel consular. uma entrevista Que se demore e todo está adicional en aprovado, entregarte la visa porque están esperando que se vuelva corriente. O alternativamente, si ya estabas ou se você estava esperando a data para a embaixada, esperando que se reabran las visas. I think there is a bit of a misunderstanding because Oh, yes. the bulletins that change capriciously up, forward or backwards. esse é o processo de retrogression que falou Kevin,
que o tempo que você tem que esperar para continuar com esse processo. Exactly, or a few months before the end of the year, suddenly the visas jump back ahead. So people get a bit concerned that things only move in one direction, but things can move in both directions. Yeah, So, they move in both directions, and it's because at the beginning of the fiscal year, they get more green cards available. And so throughout the year, depending on demand, it can go forward or backwards. Es importante a los que Es muy importante que el boletín de visa se mueve en las dos direcciones. que para aqueles que estão no processo de retrogradation, Cuando llegan las nuevas visas, el boletín se mueve para que adelante. então o boletim vai avançar para diante e para trás. A veces, incluso hacia el final del año, en cualquier momento, el boletín se puede mover en una dirección de los otros. El boletín no es estático, él se mueve. Então, o boletim é estático, então você tem que esperar quando esse boletim avance ou por algún motivo, ciertas visas se las van a otorgar. então, o Davi falou que umas vezes o consulado tem umas vistas para ser dados, e então quando acontecer que o boletim vai avançar. Yeah, that happens. So every month there are two different charts. One is a final action date chart, and one is a dates for filing chart. And every month they tell us which chart to look at. And so sometimes they may use the dates for filing chart, which would mean you can still go ahead and file even though maybe a visa isn't necessarily available, but it will be available. And so it doesn't stop the process. And then some months they tell us that you need to use the final action date chart. And that is meaning, hey, unless you a visa is available to you, we're not going to have you actually even apply. And so that when the visa bulletin itself comes out, they tell us additionally, usually within a couple of days, which chart we're supposed to look at. Okay. But that changes month to month. Yeah, sometimes it stays consistent, 2-3 months in a row, but yes, it can change every single month. Correct. Como David falou, le dice a los abogados si les permiten hacer acción en ese momento para mandar la solicitud a las embajadas, o si a veces se tienen que quedar tranquilos unos meses antes de enviar, dependiendo de la situación, pero eso varía de mes a mes, de boletín a boletín. O David falou que esse processo vai algumas vezes cada mês está mudando, está constantemente movendo esse processo. Então, o consulado informa para os advogados que tenham vistos disponíveis para ser dados. In a permanent in a position, a clinical coordinator, apply for a permanent residence for the beginning or only option. There are some questions I'm not 100% understanding, so I'm not necessarily going to try to answer those. Okay, so there is a very I think there is one thing that you need to really clarify to people. There is some people that are anxious to arrive in the United States and they want to come here under their tourist visa and just stay here and do everything from here. Okay, I think there are several motivations. One, they want to leave their country for whatever reason as quickly as possible. But the second issue is some people feel that this is a better way to learn maybe the language just staying here than staying at home. Money set aside where you have money to pay for a student visa. Could you tell them what to do or not to do if you are only going to arrive here on their tourist visa? This question has come maybe 7 times tonight. Okay. Sure. Allow me to translate. Okay. Escuchen bien, por favor, porque le estoy pasando a
Kevin, una pregunta que nos hace. O David está perguntando para David, para o Kevin, uma pergunta que está sendo muito perguntada por umas pessoas, é que algumas pessoas estão tentando chegar nos Estados Unidos com visto de turista, com visto de estudante e permanecer nos Estados Unidos. Então, o Kevin vai falar sobre as consequências dessas, quando não são utilizados corretamente os vistos. That doesn't mean that everybody that comes on a tourist visa actually goes back to their home country. But that is what you are saying to the immigration officer. Obviously, sometimes things change. I think someone said they had a child. Pandemic might strike, so there are times when things change, and so assuming that you, in good faith, don't plan to lie to the immigration officer, you could potentially file an I-140 and adjustment of status on a visitor visa. You wouldn't be able to work likely for probably 8 months to 12 months. So you would file that adjustment of status and the I-140 together. If you could, if your priority date is current. If your priority date is not current, it's going to take even longer. So you would be waiting probably, instead of, 8 to 12 months, you might be waiting more like 18 to 24 months before you would be able to work, if your priority date is not current. And so you would need to think about whether or not you're able to sustain yourself in the United States for that period of time without working, because working illegally in the United States would cause immigration issues for you. But that's also assuming that you can file an I-40 for them within maybe 4 or 5 months since their arrival in the United States. That most of them will not qualify for that. Most of them they don't have NCLEX pass, they don't have English pass, they don't have what it takes to apply for an I-140. They would like to do all the process here, which potentially that itself will take 1.5 to 2 years, even before they will even have the requirements to apply for an I-140. Right. So if they didn't have their, CGFNS or NCLEX or, hadn't passed foreign language, we wouldn't be able to get to the point of filing the I-140 until they had done all of that. And so that would add additional time. I mean, you would be talking about probably, like I said, 2.5, 3 years, maybe, based on the visa bulletin before you were able to actually begin working. But they will stay in the United States illegally because they will exceed their 6 months. Yep. The only way that I think it would ever make sense for someone is if they were already had all of their documentation, they had passed all their tests and documentation, there was a prevailing wage and they had a job offer, and they were ready to go and the visa bulletin was current for their country of birth. If all of those things lined up, and they were okay with not working for 8 to 12 months, then you could do it if you wanted to do it, but everything would have to be ready ahead of time. Let me translate that, and then I'll ask you maybe one last question for tonight, and then what we'll do is we'll invite you in the future to answer, because the number of questions here are just piling up and it's hard to get through all of them. Sure. The related question is, assuming you have the funds, because the issue comes an issue of money too. As long as I arrive here as a student or in another legal situation like a J visa, an au pair or something like that, are there any restrictions to do the filing while I'm here in the United States? I come legally to learn English, to stay here have the funds to stay here for as long as I want to study English here. Will that preclude me from remaining a student and doing my application? And when can I swap, or vice versa, if I arrive in the United States as an au pair and
I'm working on getting my requisites. Let's say I already got them. Are there any problems of moving from one job to the other? There's no problem unless there is a restriction on the particular visa. So sometimes J's have a 2-year return home requirement that may be in effect depending on, who sponsored your J. Or F1s are usually, you wouldn't have any, if they came on a student visa, they wouldn't have any sort of restrictions. B's, you aren't supposed to file for an adjustment of status for B's within 90 days of someone arriving. It's an unwritten rule that if someone applies within 90 days of arriving on a visitor visa, that they were untruthful when they arrived. And so you would want to put some time between the time that you arrived on a visitor visa. I mean, it isn't, it isn't illegal, but you would likely get denied for your adjustment of status if you did it sooner than 90 days. So that's a long-winded way of saying it can be done in certain circumstances, but you may want to look at the particular type of visa and put some time between when you apply for your adjustment of status, at least 90 days. I would for visitor visas for sure. Cuando uno entra a los Estados Unidos con Quando uma pessoa está nos Estados Unidos, entra nos Estados Unidos com visto de turista, para poder entrar al proceso hay que hacer eventualmente un ajuste de visa. Então, para que vocês comece o processo, você tem que fazer tem que mudar seu estado legal. En la situación de que una persona ya ha hecho los requisitos, ya cumplió sus 3 requisitos, ya habla inglés y ya pasó la prueba de inglés. E no caso daquelas pessoas que já falam inglês, que já passou o inglês, que já tem sua homologação, e que essa pessoa vai com visto de turista, Una regla general que hay que esperar unos 3 a 4 meses para poder solicitar el cambio de ajuste. Podría hacer el cambio de ajuste estando aquí sin ningún problema. Pero então, para aquelas pessoas que já têm os requisitos, se podem chegar nos Estados Unidos com visto de turista e esperar ali para fazer para mudar o status legal. que les hagan la visa encima de los 4 meses de espera que tuvo que hacer. Entonces tienes que estar preparado para poder, en teoría, no estar trabajando ilegal. Então, você vai demorar umas vezes até um ano e você tem que estar preparado com o dinheiro para viver nos Estados Unidos sem trabalhar. E para aquelas pessoas que estão chegando nos Estados Unidos com visto de estudante, elas podem fazer também o processo e quando elas têm os requisitos, também elas podem mudar seu status legal. Mas lembra que se você chega nos Estados Unidos com o visto de turista, tem que chegar. Quando vocês falam inglês, quando vocês têm aprovado o inglês, e quando vocês têm homologação, que é a única forma que você pode chegar e permanecer nos Estados Unidos sem problema. Mas o que você não pode fazer é chegar nos Estados Unidos sem falar inglês, sem passar o inglês, sem homologação. Você não pode permanecer muito tempo nos Estados Unidos com visto de turista. People with children with disabilities, which I think it comes with a little bit of frequency. I have a child that is fully dependent, and there are 2 instances. Obviously, one is an underage child, and the other one is an 23-year-old, is an after 21 years old of child. Can they come with me? Is the question. So, la última pregunta de esta noche, yo sé que no vamos a poder contestar todas. É a última pergunta desta noite. La pregunta relacionada con tener un hijo con discapacidad, con incapacidad, si se puede traer como parte del proceso. Menores y Uma mayores. pessoa perguntou se ela tem um filho com uma discapacidade e se ela pode levar seu filho com as condições. They
would follow the same process as non-disabled children, and they could get a green card unless they had some sort of one of those communicable diseases that made them inadmissible. But if it's a disability, they could certainly come and get a green card with you under the same process as a child that is not disabled. For the second scenario, where someone has a adult child who is disabled, they would, is just a green card holder, would not be eligible to apply for the green card with them because they are over the age. So they don't make an exception for a child, an adult child who has a disability. They don't distinguish between disabled and non-disabled. What I've had clients do in that instance is that they have gotten them visitor visas, and the Immigration Service has continued to allow them to renew their visitor visas, even though they're only good for 6 months. They've continued to let them renew them because of the situation, and the U.S. Immigration Service doesn't have a visa option for this type of situation yet, and so they give more latitude in visitor visas, which they don't do on other circumstances, because oftentimes people say, well, I'll bring my child, which is not disabled. They have a visitor's visa until 28, which by then I may be already a citizen. But then they can just stay here as a visitors, and that's not the case. They will have the strict limitation of the 6 months, unless what I usually tell them is that you need to consider making them a student in the United States. Yep. And usually visitor visas, they're fairly strict with them because the intent is for someone to return home. But when you are the sole caretaker or the primary caretaker for a disabled adult child, and there's no real other option, so there's two things that sometimes people will do what they call humanitarian parole, and have their child paroled in on a humanitarian basis, or they will go with the visitor visa, and the officers are usually pretty good about just continuing to extend those visitor visas. Okay, so allow me to explain that, and maybe that will finish for tonight. Las personas que tienen hijos con... Aquelas pessoas que têm filho com uma discapacidade e são menores de 21 anos, podem levar seus filhos. Mas se os filhos têm uma condição médica, uma discapacidade, e são maiores de 21 anos, elas não vão ser uma exceção, não vai fazer uma exceção para levar seus filhos. Elas têm que esperar. Comentaba para estos que son mayores de 21 años es que con frecuencia que vocês têm que esperar para fazer a petição para levar esse filho maior, mas quando vocês conseguir a cidadania americana, recuerde que la estadía de turismo es máximo por 6 meses. Si tú vienes con una visa de 6 meses y no tienes una então, lembra que para aquelas pessoas que querem chegar nos Estados Unidos com visto de turista, você tem que renovar seu visto cada 6 meses, mas você não pode permanecer mais de 6 meses nos Estados Unidos. Dan prórrogas, se puede solicitar una prórroga, y en general la migración americana tiende a dar esas prolongaciones hasta que eventualmente te vuelves ciudadano y puedes solicitar un cambio, un estatus diferente para esas personas. Por favor, tengan en cuenta que si tienes una persona que no tiene ninguna incapacidad, esto no aplica para ellos. En esas circunstancias, el último comentario que yo le hice a Kevin es que la mejor alternativa sería traer a esos hijos mayores de edad bajo algún tipo de visa de estudio que no tiene esa restricción. Kevin, I can tell that you can do this seminar every every Wednesday, and the amount of when it comes to immigration questions, they are endless.
in any case, on behalf of all our group, Debbie, and all of us, we are so pleased to have you, as part of our team. We look for opportunities to have you back here Yes, in the thank future. you. In the future, thank you very much. And I'm sure I'll keep compiling some questions, and slowly for your next session in a few months from now, we'll have them already, pre-assembled, and we start creating maybe more of a Q&A to the for you to be able to answer a few of these questions. Yeah, absolutely. The one thing I wanted to just say, there was a lot of questions about minor children and being in the United States. If people have minor children who maybe have accrued some unlawful presence, I'd love to have a conversation with them, because if they're not subject to that 3 or 10-year bar, there's probably something that we can do. They're probably not accruing unlawful presence, and they would be okay. But it's a little bit nuanced, so it's sort of individualized. Correct. Kevin les dice a aquellos que tengan cualquier situación Kevin está falando para aqueles que tenham um filho menor de 21 anos, no legal en los Estados Unidos, les ruega, les pide que por favor se comuniquen con él, porque ela está pedindo que, se vocês têm uma situação especial, que vocês comuniquem com ele, para que ele possa dar uma assessoria e dar um panorama maior para essa situação especial. Kevin es muy generoso con su tiempo, okay? Ele pode dar assessoria, porque é muito generoso. Y es mucho mejor cuando uno puede discutir sin tener que discutir en público casos específicos de una persona, llegar a una Está falando que para você, se quiser ter uma conversa com ele, um bate-papo com ele, você pode, ele é muito generoso. To reach out to you for specific questions, because they could actually change their lives. Thank you, Kevin. So what I'm going Obrigado, Kevin. A couple of people is quickly asking me, how can you get in touch with you? How can they get in touch with you? Do you want them to go through us and we redirect them to you? So I'll be happy, because our numbers are out there. Or do you want me to publicize your information? It's up. I'm happy if you want to share my email and my assistant's email. We'd be happy to set something up directly with them. I don't want to add more to your plate. I know you guys are already pretty busy, so I'm happy to do that. Okay, so feel free. Se você está interessado com ter um contato com o Kevin, você pode solicitar informação com o nosso grupo, e ela vai dar seu e-mail para que vocês possam falar com o Kevin sobre sua situação especial. Por favor, cópienlo aquí del chat. Então, o Davi vai mandar pelo chat o e-mail do Kevin, para que vocês contatem com ele e possam falar sobre suas situações especiais. La persona que me pregunta que si alguien tiene problemas económicos en el país, que si eso le restringe obtener una visa en Estados Unidos, absolutamente no. ¿Ok? Juan, while Kevin writes that, I'll give you a second to ask verbally. Juan. Sí, ¿me escucha? Sí. Yo tengo una inquietud. Si, por ejemplo, ¿qué tiempo concerniente a los títulos que se debe de tener para aplicar al curso, o sea, a la oportunidad, el tiempo requerido? Por ejemplo, en mi caso, yo soy técnico superior en enfermería, avalado por la Universidad Pucamaima, pero ustedes requieren 3 años y yo duré 2 años y 6 meses. O sea, a mí solamente me estarían faltando 4 meses, pero que esos 4 meses mayormente aquí nunca se hace. Aquí siempre
el técnico universitario, que es lo que ustedes exigen, que tenga 3 años, es en otros países que duran 3 años. Aquí siempre dura 2 años y 6 meses, que es lo mismo que los 3 años. Okay. Juan, brevemente, pero te invito a una reunión informativa donde con gusto te explicamos eso en gran detalle. O Juan está perguntando informação sobre o processo e estudos que ele tem que reunir para começar o processo. Então, o Davi está convidado para o qual para assistir uma palestra informativa. Créditos suficientes para clasificar como un título de enfermero profesional en Estados Unidos. En muchas instancias, porque le hemos hecho estas revisiones con frecuencia, pero podemos revisar en particular tu título, si tú quieres, con la compañía verificadora. Lo que pasa es que los títulos que no tienen ese número de créditos no terminan clasificándolos como títulos profesionales. Si no son profesionales, no podemos aplicar para la visa. ¿Ok? El hospital no te va a hacer una oferta porque en este momento no estamos aplicando para esa, pero aprovecha una reunión informativa, con mucho gusto charlamos, me puedes escribir en particular y te puedo mostrar cuáles son las rutas para revisar tu título individualmente. ¿Ok? Muy bien. Thanks very much, Kevin. You've got a real nice way of presenting the information. It's easy to understand. So thanks. Really appreciate it. Happy to do so, and I'm happy to come back another time too. And thank you guys for inviting me. Yeah, have a happy Thanksgiving. Yeah, you as well. Les estamos dejando en el chat los horarios de las reuniones informativas, tanto en español como en portugués. Aprovechan y las copian. And I have my fabulous Amanda here with us, who's going to tell us about our next meeting. Yes. So next week, to get ready for Thanksgiving, we have BSR coming. So we're going to learn a little bit more with BSR next week, our English Academy. And then for the last week of November, we have Nash Institute presenting, talking about our coaching program that we have. So 2 great webinars to round out the month. Okay, entonces, porque nos estamos acercando al Día de Gracias aquí en los Estados Unidos. La próxima semana tenemos a la academia que va a venir. I forgot the subject that they're going to talk. They're going to talk about, the title is there a recipe for success when learning a new language or in life? Okay, van a hablar si hay una receta ideal para aprender un lenguaje extranjero. Y después de eso tenemos al Instituto del NCLEX, se va a venir a charlar con ustedes directamente también sobre preguntas específicas sobre la cuestión del NCLEX. Estén pendientes de las invitaciones. Again, Kevin, thank you very much. En una oportunidad en el futuro, no con mucha demora, volveremos a traer a Kevin para que les conteste más preguntas migratorias a los Estados Unidos. Thank you, everyone. Great night. We'll see you guys soon. Gracias por venir y nos vemos en una de las próximas reuniones. Thanks, Kevin. Thanks, Raul. Very nice to meet you all. Good night. You as well. Thanks. Bye.